Eh bien bonjour à tous les amis, je suis peup-peup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur The Outer Worlds. Lors du dernier épisode, nous avons rejoint Edgewater et on doit aller faire une mission pour ici, la Red Thompson. Et on va avoir du coup un partenaire avec nous, Parvati. On doit aller récupérer l'électricité a priori. Alors, on va prendre l'ascenseur et c'est parti. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. D'accord. Donc je vois que j'ai accès aussi maintenant en bas à gauche de l'écran à les capacités spéciales de notre personne. Hey, mister, can we talk? Sorry. You got a minute? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Miss McDevitt? Oh, gosh, no. She was a real important person. A flavorist. Made all the food taste decent. She used to work up in the big office with Mr. Thompson. All I know is she left after her son died. It was a real big to-do. I could hear them both yelling clear from my own place. Can't say as I know. I wasn't there. On va poser pas mal de The questions. sound carried, but not the words. If Mr. Thompson ain't of a mind to tell you his own self, you'd best ask Miss McDevitt, if you can get out to her. I don't know anybody well. I mostly listened to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. It don't seem right to me, mister. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Alors on a quelqu'un d'autre à qui on doit aller parler du coup. The mission's on the east side of town. You can't miss it, on account of it being the only clean thing. Ouais. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Yeah, huh? Alors utilise la perspicacité. That's on account of how I never met her. It's hard to miss what you never knew. I don't ponder it over much. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, C'est violent ça. I was sent here. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Ok. Alors la botanique et nous on va aller voir Visser Max d'abord. On va peut-être sortir d'ici. Alors j'ai redescendu la qualité d'un niveau par rapport à ce qu'on avait précédemment. Parce que j'ai repéré des lags sur mes enregistrements.
Voilà, si je peux éviter ça. A priori, dans ce bâtiment-là. I've always felt weird in here. It's too clean. D'accord. Bonjour. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar DeSoto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Ok, ça doit être possible. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. It's a handwritten journal. A faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Ok, on va partir sur une mission secondaire a priori d'abord. I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. D'accord. Where are we headed? You mean about the mission being too clean? I know, but Vicar says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicar sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. Fixing the universe is a job for somebody way better than the likes of me. Allez, on va avancer du coup. Est-ce que je peux voir la carte quelque part? Oui.
Ah, il faut que je ressorte d'abord. À part là, j'ai le truc de botanique, mais on va d'abord sortir. Je vais voir où se situe la maison du collectionneur. On va peut-être commencer par ça. Ok, donc ça c'est la botanique. Hop là, c'était celle-là que je voulais. C'est la quête de compagnon. Ok, c'est sur le chemin, donc on va commencer par ça. Oh nice, la lave et tout ça. On a découvert l'avant-poste abandonné. Et je vois 3 mecs. Il reste 3 là-bas par contre. Ok. Bon, c'était un petit peu violent, mais c'est pas grave, c'est passé. Alors, l'aide du collectionneur. Je viens de recevoir la lettre. Les ressources humaines m'ont replacé d'office dans la conserverie d'Edgewater et l'ordre
prend effet immédiatement. C'est trop bête, j'avais vraiment envie d'ouvrir ma propre boutique de souvenirs dans le centre communautaire pour vendre des perles rares, mais les textes sacrés nous enseignent que les choses n'arrivent jamais par hasard, que le travail fortifie l'esprit et tout ça. Par contre, je ne peux pas me résoudre à me séparer de ma collection de livres. Je refuse de laisser prendre l'humidité dans un casier de contrebande. J'ai donc décidé de les cacher dans une grotte près de la rivière. Il va falloir aller récupérer le journal là-bas. On va finir de fouiller vu qu'on est là. Non, je peux pas l'ouvrir celui-là, d'accord. Allez, du coup on avance, on a 200 mètres à faire à nouveau. Ils sont quelques-uns là. Nice. C'est cool cette arme. Alors c'était le C que j'ai fait là. Où est mon objectif? Par là, ok. Eh, c'est quoi ça? Ok, ça en fait un de moi. Je sais pas ce que j'ai là par contre.
Ouah. Ah zut alors, on m'embête un peu. Ok, pour lui il reste plus que lui. Voilà, bon. Est-ce que c'est ça la cave qu'il faut qu'on aille visiter? Alors, activité criminelle, l'intrusion dans des zones interdites, le crochage de serrure, le piratage, le meurtre sont autant d'activités illégales mal vues par la société. Si vous souhaitez vous ordonner à ces activités sans risque de représailles, assurez-vous de ne pas avoir de témoins. Ça permettait de récupérer le journal surtout. Ok, on a un nouveau niveau. Ça me permet d'avoir 10 points supplémentaires. Ok, j'ai un nouvel avantage disponible, on va gagner plus d'XP. Voilà. Something you need? Ok, bien tout ça. Bon, on va ramener ça maintenant. L'endroit voulu. Je vais regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, il y a une autre entrée dans la grotte. D'accord. Bon, on va repasser par derrière. Wow!
Voilà. Ah, il reste un. Ok, ça continue de nous donner de l'expérience, donc c'est pas grave. Par contre, j'ai plus beaucoup de balles. Ouais, ça va être un problème si je fais pas gaffe. Du coup, on va retourner à Edgewater. Et rapporter le livre. Et on va voir ce qu'il va pouvoir nous dire avec ça. Parce qu'on va pouvoir prendre la bonne décision. Any progress on that matter we discussed? Wonderful. This is fantastic. Well worth all the sacrifices I... Wait. What the fuck is this? Is this French? I can't fucking read French. Alors la traduction normalement ça aurait été français. Joke is what it is. French. Ha! I was so high and mighty, preaching to the yokels about following the plan, while fighting it at every turn. Ok, on a gagné aussi des points avec Spacer Choice. Vous n'avez pas l'intention de retirer ce manuscrit de circulation? There is little more important than such a precious, rare text. I've spent my life searching for the keys to unlocking the secrets of the universal equation that underlies the plan. I had hoped this book held some of those answers. I became so desperate, I even got myself assigned to this plague-ridden backwater to find the damn thing. All the time and suffering I've spent. Wasted. Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakonu's thoughts came more than a century after his death. Please. As if my life should have no greater meaning than proselytizing to a bunch of feeble-minded wretches. Nothing could be more excruciating than discussing the true nature of reality with people who have no interest beyond their next Aetherwave program. But that's neither here nor there. What I need to do now is to find a translator, obviously. But to do that, I'll first need to secure transport. You have a ship. Perhaps I could make myself of use to your crew. On va trouver un arrangement, non? Certainly. I already gave you most of my money, but I can offer you free spiritual counseling, and I'd be happy to watch your back. I'm pretty handy with a tossball stick, or any Ah, par contre, je préfère rester avec... I'm also a passable gun hand if it comes to that. I can usually talk my way out of conflict, though. Oh, I'm fairly competent at hacking computers as well. Fantastic. Let me get my things in order and I'll catch up with you. Edgewater's gonna miss you.
Folk here always had good things to say about their vicar. Thank you, Miss Holcomb. I'll be glad for the change of scenery, and to leave this place behind. I shall see you on the ship, Captain, whenever you're ready to leave Emerald Vale. Ok. Bon, nous on est encore avec Parvati pour l'instant. Très bien. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait une mission secondaire. J'espère que cet épisode sur The Outer Worlds vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. On va peut-être aller du côté de le truc botanique cette fois-ci. C'est quoi déjà qu'on doit chercher? Journal, pardon. Électricité fût. Par le viscère, c'est bon. D'accord, on va aller apporter le message de Reed. Alors, il m'a conseillé de me défier l'électricité d'abord et d'aller les voir ensuite, il me semble. Donc on va d'abord faire ça. On va peut-être aller leur parler avant en fait. Je suis en train de réfléchir un petit peu en même temps. Hop, on va aller leur parler avant. Bien, bah écoutez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine.